नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। मैं हूं सतीश कुमार द्विवेदी, फैकल्टी ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। हमारा गेट वाला चैनल पर मेजरमेंट्स का लेक्चर सीरीज बहुत अच्छी रूप से जा रहा है। अभी हमने मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 9 पर आ चुका है। अब तक हमारा 8 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुका है। चाहे हम पीएमसी स्टार्ट किया, मूविंग आयरन स्टार्ट किया, डायनामोमीटर स्टार्ट किया, ब्रिजेस कंप्लीट कर दिया। एंड आज का क्लास में मैं डिस्कस करना चाहता हूं पावर मेजरमेंट एंड एनर्जी मेजरमेंट। सो फटाफट जल्दी से जल्दी जाएंगे जो कुछ टॉपिक्स है। रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, हमने प्रीवियसली क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किया है। आवाज क्लियर आ रहा है बेटा? जितने लोग लाइव में हैं मुझे एक बार आवाज वॉइस कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा। सो रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने डायनामोमीटर, वाटमीटर डिस्कस किया। Dynamometer, wattmeter, and we have started the three-phase power measurement. Okay, we have started the three-phase power measurement. And we have started the Blondel's theorem. So we have discussed the 2 wattmeter method. In the last class we have discussed the tan phi derivation, also one of the important derivation, that is root 3 into W1 minus W2 divided by W1 plus W2. Okay beta, so these all are the previous topics that we have discussed. तो हमने डेरिवेशन कर दिया, लेकिन डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम्स जो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं ना उनके लिए तो होना पड़ेगा। सो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो बेटा, जितने लोग लाइव में हैं। एक बार मुझे कंफर्मेशन कर दीजिए आप सब लोग। क्या जो भी लाइव में है एक बार मुझे कंफर्मेशन करो बेटा। So we have discussed the tan phi. So that is one of the important derivation. Tan phi is equal to root 3 into W1 minus divided by W1 plus W2. Yes, 𝐂𝐤𝐴𝐶, good afternoon, good evening, good evening, good evening my dear, good evening. चलो आज हमने क्या डिस्कस करेंगे? So we'll in detail we'll discuss the 2 wattmeter method, and इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एनर्जी मीटर। ओके चलो। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये डेरिवेशन एक बार फिर से एक बार देखेंगे। 3-phase स्टार मॉडल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 3-phase स्टार मॉडल by using the 2 wattmeter method. So for the lagging power factor means inductive load. Okay ba?
inductive load. So these are 2 wattmeter method. 2 wattmeter method. So 2 wattmeters, this is a wattmeter 1 and this is a wattmeter 2. Wattmeter 1 is connected between this and this, wattmeter 2 connected between. Okay. So if we go for the derivation part, हमने wattmeter 1 का reading between the VRB and IR. So we need the cosine angle between the VRB and IR. Wattmeter 2 is connected between the line voltage VYB and IY. So we need the cosine angle between VYB and IY. So VRB is a line voltage. Line voltage is nothing but VRN minus VBN. Next, this is another line voltage VYB, VYN minus VBN. Okay. Then, if you see the star model 3-phase balancer system, so this is हमारा VRN, this is VYN, this is VBN. 3 phases which are separated by 120 degrees. ओके तो हमको पहले VRB चाहिए. So VRB ये कैसा आएगा? So VRB can be written as VRN minus VBN. तो उसका रिजल्टेंट है VRN प्लस. तो हम इसको कैसा भी लिख सकते VRN प्लस माइनस VBN. So I have extended this VBN to the negative side like this. So this is a minus VBN. Now VRN VBN का रिजल्टेंट हमको आ गया VRB. हमको रिजल्टेंट आ गया दैट इज VRB. नाउ द एंगल बिटवीन VRB एंड IR चाहिए. सो VRN ये है, ये IR है, ये दोनों के बीच में एंगल फाई है. तो नाउ VRB एंड IR के बीच में एंगल कितना होगा? इफ यू सी दिस टोटल इज 30, तो दिस 30 माइनस 5 होगा. तो हमको 30 माइनस 5 आ गया. सिमिलरली VYB चाहिए. VYB बोलो तो क्या है? दैट इज VYN माइनस VBN, that we can write it as VYN plus of minus VBN. So this is the VBN. If you take the VBN cross, this is a minus VBN. So VYN and minus VBN के बीच में आ गया VYB आ गया. All of you are getting? So now angle between VYB and IY. So this is 30, this is 5. So this is 30. So this is 5. So this total angle will be 30 plus 5 होगा. So now ये दोनों को हमें इधर लिखेंगे. W1 का एक्सप्रेशन VRB IY cos of 30 minus 5. अगर आपको एग्जाम में है ना, इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस tan phi एक्सप्रेशन, आप ये सिंगल एक्सप्रेशन से भी आपको इजी हो सकता है एग्जाम में. सो W1 ये है, W2 ये है. ओके. सो इसके बाद हमने W1 माइनस W किया है. नेक्स्ट W1 प्लस W2 किया है. इसका रीजन भी है, मैं बताता हूँ. सो दिस इज आवर टोटल एक्सप्रेशन. सो एक बार ध्यान से देखो, ये फार्मूला नंबर 1 इंपॉर्टेंट. सो दीज आर इंपॉर्टेंट फार्मूलास. W1, W2, W1 माइनस W2, W1 plus W2 and the expression. Note down.
नोट करो बेटा। अब तक कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग क्यूसेंट। सो tan फाई का एक्सप्रेशन आ चुका है। सो यहां से हम कुछ रिलेशनशिप ले सकते हैं। क्या है रिलेशनशिप देखो। सो एक्चुअली 2 वाटमीटर मेथड से हमको क्या क्या एडवांटेज है मैं बताता हूं। सो इफ यू टेक द W1 प्लस W2, 2 वाटमीटर से हमको क्या मिल रहा है एक्सप्रेशन, √3 VL IL का एस्पेक्ट मिल रहा है। तो दिस VL इज इक्वल टू √3 VPH। क्या है VL इज इक्वल टू √3 VPH, स्टार मॉडल है ना। सो IL इज इक्वल टू IPH। सो √3 क्या होगा, 3 VPH IPH cos phi हो गया। तो हमको 2 वाट मीटर से हमको 3 फेज का पावर आ रहा है। लेकिन द सेम थिंग इफ यू वांट टू डिस्कस, क्यूसेंट ब्लॉन्डल्स थ्योरम के अनुसार फॉर एन फेज बैलेंस्ड सिस्टम, suppose if separate neutral line is present, then we require n number of wattmeters. For an in-phase balanced system, if a separate neutral line is not present, then n minus 1 wattmeters are required. Is it clear? So that is a Blondel's theorem. Is it clear? That is the Blondel's theorem Q-set. So आपको स्टेटमेंट चाहे तो स्टेटमेंट भी मैं दे सकता हूं। So this is the Blondel's theorem statement. If you want Q-set, you can take the complete statement. Yesterday मैंने डिस्कस किया है, for a n-phase balanced system, if a separate neutral line is present, then n number of wattmeters are required. For a n-phase balanced system, if a separate neutral line is not present, then n minus 1. If separate neutral line is present, n number of. Okay na? That is the concept. But what is the advantage of 2 wattmeter method? That is I want to tell you. See here. So 3 wattmeter method में हमको 3 wattmeters यूज करके W1, W2, W3. So 3 wattmeters यूज करके VPH, IPH, cos phi. So W is equal to W1 plus W2 plus W3. सम अप करें तो हमको क्या आएगा, 3 VPH, IPH, cos phi. 3 VPH, IPH, cos phi. Okay ना? So 3 wattmeters. So if you sum up, 3 VPH, IPH, cos phi आ चुका है। ओके लेकिन देखो हमको 3 वाटमीटर्स मेथड में 3 वाटमीटर्स यूज करना पड़ेगा, लेकिन 2 वाटमीटर मेथड में even with the help of 2 wattmeter itself we are getting the same equivalent power of 3 VPH, IPH, cos phi. Is it clear Q-set? Okay, so that is one advantage. That means एक वाटमीटर का सेव हो गया, आपको एक वाटमीटर का सेवेज हो गया। बोलते एक वाटमीटर बोलो क्या है, करंट कॉइल एंड मूविंग कॉइल का करेक्शंस नॉट रिक्वायर्ड। चलो नेक्स्ट। नाउ इफ यू सी जनरली ये 2 वाटमीटर मेथड में हमको और कुछ एडवांटेज भी है। इफ यू सी हियर 3 वाटमीटर 3 फेज में एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, 3 VPH, IPH, cos phi, उसको हम बोलते हैं P रोटेशन से। ओके नेक्स्ट, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, Q। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला Q है विच इज 3 VPH, IPH, sin phi। आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट से, आपके पास क्लैरिटी होगा। यस सेविंग, आपको बस क्लैरिटी होगा। आपको बहुत बार आपने पढ़ चुका है व्हाट इज रिएक्टिव पावर, व्हाट इज एक्टिव पावर, व्हाट इज रियल पावर। ओके सो इफ यू सी हियर रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, 3 VPH, IPH, sin phi हो गया, लेकिन इसका यूनिट्स क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग, kVAR। ओके so this is kVA। this is kV, volt ampere reactive। next
Apparent power is nothing but S. So S इसका एक्सप्रेशन है 3 VPH IPH, देन इसका फॉर्मूला किलो वोल्ट एम्पियर। तो आपको पता है द रिलेशन बिटवीन, आपको ये इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए आपको क्लियर है ना। सो अपरेंट पावर S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ, नाउ ध्यान से देखो बेटा क्या हो रहा है इधर। सो W1 प्लस W2 का एक्सप्रेशन क्या है 3 VPH IPH cos phi, सर नट 3 VPH IPH cos phi, ये एक्टिव पावर है। ओके, सो W1 माइनस W2 क्या है VL IL sin phi R है, लेकिन हमको ऐसा लिख सकते हैं VL इज इक्वल टू रूट 3 VPH, दिस इज फॉर सिंगल फेस। सो 3 VPH IPH sin phi हो गया। अगर आपने VL इज इक्वल टू रूट 3 VPH, अगर दोनों साइड रूट 3 से मल्टीप्लाई करो ये 3 होगा। ये समझ में आपको ये स्टेप। W1 माइनस W से हमको रिएक्टिव पावर आ रहा है, W1 प्लस W2 से हमको एक्टिव पावर आ रहा है, एंड आपको एक वाट मीटर का कनेक्शन का सेवेज भी हो चुका है। तो कितना बेनिफिट्स हो गया 2 वाट मीटर मेथड से। पहला फायदा ये है, एक वाट मीटर सेव हो गया, मुझे एक करंट कॉइल एक पोटेंशियल कॉइल का खर्चा सेव हो गया। सेकंड, W1 माइनस W1 प्लस W2 से हमको क्या पावर आ रहा है, एक्टिव पावर आ रहा है 3 VPH IPH cos phi PR, एंड W1 माइनस W2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करने से हमको क्या आ रहा है, रिएक्टिव पावर आ रहा है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ 2 वाट मीटर, इतना बेनिफिट से हमको। सो वी आर एबल टू मेजर द एक्टिव पावर, वी आर एबल टू मेजर द रिएक्टिव पावर ऑल्सो। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेबल। एक बार ये टेबल के बारे में देख लो, आप कुछ को आपको इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग प्लीज सेल्फ स्टडी ऑफ दिस टेबल वंस। ये टेबल में क्या दिया है मैंने, वेरी वेरी खतरनाक मटेरियल है ये, गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कंटेंट वंस।
क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्या क्वेश्चन पूछ रहे बेटा? इसमें क्या पूछ रहे हैं आपने? सर 30 डिग्री केस में W2 इज इक्वल टू W12 होगा ना? ओके या W2 इज इक्वल टू W1/2 होगा. मिस्टेक होगा. वेरी गुड किशन, परफेक्ट. आई थिंक यू आर नोटिंग डाउन. परफेक्ट, वेरी गुड. दिस विल बी W2 इज इक्वल टू 1/2 W1 होगा. मिस्टेक हो गया मेरा. दिस टेबल से आपको बराबर, ये टेबल से आपको हाउ मेनी टाइम्स क्वेश्चंस आ गए ना गेट का में. अभी मैं दिखाता हूं आपको गेट का PVQs. आई विल शो यू हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स वी गॉट द क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल. माइंड, अगर आपको ये टेबल एनालिसिस करना आ गया 2 वाटमीटर मेथड से, आपको कोई भी क्वेश्चन आओ गेट एग्जाम में, आप आंसर कर सकते. देखो ध्यान से देखो इसमें क्या है. सो ये है हमारा फंडामेंटल एक्सप्रेशंस. W1 ये है VLIL cos 30 - 5. W2 क्या है? VLIL cos 30 + 5 एंड tan phi √3 W1 - W2/W1 + W2. ओके ना? सो अगर ध्यान से देखो तो ये एक्सप्रेशंस को, so if you see the phi and this is a power factor cos phi, this is a W1 W2, this W1 + W2. so comments है, ये comments है, sorry, these are the comments. Some of the slides now I will tell that to the students, you can keep these slides as a WhatsApp status. You can take a screenshot and you can keep as a WhatsApp status. This is the way you have to keep the WhatsApp status. Some people will be keep on giving the different WhatsApp status. But अगर आपने गेट एग्जाम के लिए तैयार हो रहे, WhatsApp status में ये लगाओ, so that you can see number of times. और आपका दोस्त को भी ये status देख सकते हैं, आपको formulas repetition हो सकता है mind में. So that is the way you have to think. That is the way attitude of a GATE aspirant. Okay. So now if you see here, this is a power factor W1, W2. ये comments में देखो. So if you take the 0 degrees, what is the power factor for 0 degrees? Cos 0, that is equal to 1. Okay. And W1 क्या होगा? √3/2. W2 be same. So for a unity power factor, unity बोलो तो 1. So both are 1. Both are same. We both are 1. That means W1 is equal to, आराम से रिमेंबर करने की कोशिश करो. अगर 2 wattmeters readings are equal, उसका मतलब क्या है? We are equal. That means me and you both are 1, equal. So that means 1. Unity है. So unity represents both the wattmeter readings are equal. Okay. Next. So now 0 to 60. That means if you see the power factor, phase angle is equal to 0, 30, 60 means if you see the cos phi value 1, 0.866.5, and power factor is decreasing. Okay, so this is 0.5 and next going towards 0. So if you take 60 degrees, the cos phi is equal to 0.5. If you take 90 degrees, cos phi is equal to 0. So for 0.866 हमको आ रहा है second wattmeter is equal to half of the first wattmeter, and 60 degrees लिया, then what happens? One of the wattmeter reading is equal to 0 हो रहा है, one of the wattmeter reading is equal to 0, and if it is crossing 60-90, then one of the wattmeter reading is negative हो रहा है. So इसके लिए क्या reference लेना है? I suggest my dear students, you can take this cos 60, this 0.5 as a reference. So 0.5 as a reference you take it. So that is why we will take the 60 degrees power factor as a reference. So if 0.5 is the reference, that means if power factor is going away from the 0.5, that means towards 1, and if power factor is increasing, and here power factor is decreasing. Okay, if power factor is increasing and here power factor is decreasing. If power factor is increasing, so power factor is increasing na. So if you see here the point here, so wattmeter reading kaisa ja raha hai? One of the wattmeter reading is 0 to is going to equal. So one of the wattmeter reading is 0. From 0 it is going to half of the one, and W1 is equal to W2. And 90 degrees, that is 0. Then what happens? One of the wattmeter reading will be negative here. One of the wattmeter reading will be negative. That's it. Okay. Is it clear, all of you? Perfectly clear, 𝐂𝐨𝐿?
Now based on this, yeah, now based upon this we'll go for some questions. So if power factor is equal to 0.5, power factor is equal to 0.5, power factor is equal to 1, what, see, these are the conclusions. If power factor is equal to 1, W1 is equal to W2. If power factor is equal to 0.5, one of the wattmeter reading is equal to 0. If power factor is above 0.5, above means greater, so both wattmeters are positive. If power factor is less than 0.5, one of the wattmeter is negative. ऐसा remember कर सकते हैं, ऐसा technique. Power factor is equal to 1 means unity, so both are same. If power factor is equal to 0.5, one meter reading is 0. Power factor meeting is greater than 0.5, both are positive. If power factor meeting is less than 0.5, one of the wattmeter is negative. Got it, my dear? Chalo. So this is the point. Now try to understand, try to answer this question. ISC बॉम्बे 2005 का सवाल है, जल्दी से जल्दी बताओ बेटा, फटाफट एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो जल्दी. Answer please. So two wattmeters which are connected to measure the total power on a three-phase system supplying a balanced load read 10.5 kilowatts and minus 2.5 kilowatts. So by seeing itself, आपको understand होना है, one of the wattmeter reading is negative. One of the wattmeter reading is negative. So one of the wattmeter reading is negative. The total power and the power factor. So one of the wattmeter reading is negative means, so definitely W1, one of the wattmeter is negative means what should happen? The power factor should be less than 0.5. Directly आपने ये आंसर ले सकते हैं, ऑप्शन डी ले सकते हैं. ओवर, नो नीड टू सॉल्व. वाई? बिकॉज W1 प्लस W2 कितना होगा? 10 minus 2.5. 10 इजी है ना, नो नीड टू सॉल्व ना. वी सेड नो नीड टू सॉल्व. वाई? बिकॉज मैंने क्या बोला आपको, अगर आपको पावर फैक्टर वन ऑफ द वाटमीटर इज नेगेटिव मींस पावर फैक्टर शुड बी लेस देन 0.5. ट्रिक यूज करो. होवर, इतना आसानी से, नो नीड टू सॉल्व द पेपर. सो पावर फैक्टर लेस देन 0.5. सो लेस देन 0.5 दो ऑप्शन है, इसमें W1 प्लस W2 चेक करो. W1 प्लस W2 कितना होगा? 10.5 minus 2.5, 8 kilowatts. Very simple. So that's what I would explain. If you remember this formula, you can solve the question. ये IIT बॉम्बे है, ऐसी नहीं, IIT बॉम्बे 2005 में आ चुका है. Okay my dear.
try to answer this question. जल्दी से जल्दी करो बेटा, ये क्वेश्चन IIT मद्रास 1991 का सवाल है. चलो, two identical wattmeters are connected to measure the power in three-phase three-wire balanced load. The load power factor is when W1 is equal to W2, so the power factor will be cos phi is equal to 0.5. Either W1 or W2 is equal to 0. Any one of the wattmeter reading is equal to 0. That is cos phi, cos 90. This is unity power factor. This is unity. This is 0 point. Or you can use the formula, no problem. Tan phi is equal to √3 W1 minus W2 by W1 plus W2. You can use this, or we can go for W1 expression VLIL cos 30 minus phi, or we can use this formula VLIL cos 30 plus phi. So ये formulas भी use कर सकते हैं directly. Okay, चलो. Now let us go for the next topic. One of the important topic that I want to discuss, that is the energy meter. So की इंपॉर्टेंट फीचर है ये एनर्जी मीटर. ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है एग्जाम के लिए. सो एनर्जी मीटर इज नथिंग बट डिफाइंड एज एनर्जी. एनर्जी इज डिफाइंड एज पावर इनटू टाइम. पावर ओवर ए पीरियड ऑफ पावर accumulated over a period of time. Yes, that's the reason question. That's the reason I have given the table. Without the table क्या होगा? Every time you have to solve in the exam. Without the table every time आपने एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा. एंड जनरली क्या होता है ना, एग्जाम में फार्मूलास को मगअप करना, फार्मूलास को रिवाइज करना, रिमाइंड करना दिक्कत हो जाएगा आपको. सो एनर्जी मीटर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट. नॉट ओनली गेट एग्जाम के लिए, मोस्ट ऑफ ऑल द केसेस गेट में नहीं है, नॉन गेट एग्जाम्स लाइक अगर अपने स्टेट लेवल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्जाम लिख रहे, एसएसबी पेपर लिख रहे और जेनको ट्रांसको पेपर लिख रहे, उसी समय आपको क्या होगा, ये पर्टिकुलर एनर्जी मीटर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से यूज हो जाएगा. ओके, सो इफ यू सी द एनर्जी मीटर, so 1 unit is equal to 1 kilowatt hour. So this is for watt hour meter भी बोल सकते हैं for DC power. So generally energy का measurement units क्या होता है, 1 unit, 2 units, 3 units बोलते हैं ना हमारा regular day to day life में. So 1 unit means 1 kilowatt hour. Okay, so this is 1 kilowatt hour. चलो, now let us see the construction of the energy meter.
So if you see this energy meter construction, so this is an induction type energy meter. One of the important point here, energy meter is having some mechanisms here. So this is the, what are the mechanisms? Let us revise the energy meter mechanisms once. If you see the energy meter mechanism, there is a torque mechanism, driving mechanism, next braking mechanism, recording mechanism or recording mechanism. Three mechanisms here. Okay, so if you see the driving mechanism first, so driving mechanism is nothing but the magnets. So first if you see the driving mechanism, my dear, in the driving mechanism we are having the three magnets. One is a shunt magnet, so this is an M-shaped magnet, C-shaped magnet and U-shaped magnet. So these are the major magnets. So this is M-shaped magnet, C-shaped magnet, U-shaped magnets. Okay, braking mechanism is related to braking torque. So ध्यान से सुनो बेटा, ये क्या हो रहा है इधर, एनर्जी मीटर का फंक्शनलिटी कैसा होता है देखो. So first of all, try to understand the construction. So first of all, there is a spindle. For the spindle there is a M-shaped magnet and exactly opposite there is a U-shaped magnet. Okay, for this M-shaped magnet हमारा pressure coil was connected. So this is our pressure coil. And generally for energy measurement, indirectly nothing but power measurement. Why? Because energy का expression क्या है? Energy is equal to power into time. So energy meter का expression ऐसा होता है, energy का measurement power into time होगा. Am I right or not? Power into time. So energy measurement में hiddenly आपको power भी measurement करना है. Got it? Power भी measurement करना है. So इसके लिए हमको एक VPC चाहिए, potential coil का voltage चाहिए. Next, for the U-shaped magnet there is a current coil. So this is a current coil. तो यहाँ से आपको आएगा current ICC आएगा, current passing through the current coil आ गया, यहाँ से VPC आ गया, voltage across a pressure coil. Is it clear? Yes, C-shaped magnet is for braking magnet, for driving, not for driving. Yes. Sorry. This C-shaped magnet is, मैंने इधर लिखना है. So this one, C-shaped magnet. Okay, thank you. So, and there is a braking magnet. To the spindle there is an aluminum disc. So important feature क्या है ना? Suppose whenever it is connected to a single phase AC supply, so there is a current. The current passes through this pressure coil, so it develops a voltage. Okay, so because of this voltage and current there is a flux. So from the top to bottom there is a magnetic flux acting. So that is what we call as flux due to the pressure coil. So this is the aluminum disc. So to the aluminum disc from top to bottom there is a pressure coil flux is acting. And next, if you see, the same current is coming here and the same current is going here, and now this particular is acting here. This is 5 cc. So two fluxes are acting here. One is a flux coming from the top to bottom, other one is a flux coming from the bottom to top. So because of these two interactions there is a deflection is possible. Okay, so that is a deflection torque. So deflection torque का derivation बहुत बड़ा derivation है. So this is our deflection torque. So if you see here, one important feature I want to tell you. So if you take this aluminum disc,
if you take this aluminum disc, so from the top to bottom, if you take from the top to bottom, so if you take from the top to bottom, so here the 5 PC is coming. The reason for the 5 PC is nothing but IPC. Reason for is the VPC. Next, from the bottom to the top, from the bottom to the top, which flux is acting perpendicularly? So this is 5 CC. The reason for that is ICC. So now the point here is the IPC that creates the 5 PC, and because of this flux here there is a induced EMF, because this aluminum disc is metal, so there is an induced EMF is possible, that is what we call as eddy EMF. So this eddy EMF is due to the pressure coil, and because of this eddy EMF there is a eddy current, so that is also due to the pressure coil. Understood? So whenever this primary magnetic flux which is coming from the pressure coil is cutting the aluminum disc, in that aluminum disc there is a possibility of provision of generation of VPC and eddy EMF. Whenever it cuts a metal, so there is a eddy EMF and a eddy currents. These are possible because of what? IPC only. So when a metal is placed under a magnetic field, then there is a EMF is induced in the particular disc. So that EMF is called eddy EMF, and the eddy EMF again creates an eddy current. So as per the Lenz's law, ये दोनों के बीच में आपको क्या होगा? Opposition होगा. So between this and this there is a opposition. The created one will oppose the creator. Now similarly from the bottom, ICC is creating the 5 CC. So this 5 CC cuts this particular disc. So what happens now? Here there is again an eddy EMF. So that eddy EMF is called ECC, and this is a current ECC. So here also we are going to get a EMF eddy. Here also we are going to get EMF eddy. So this is ECC because of eddy EMF generated due to current coil, and this is eddy current generated due to the current coil. Understood my dear? So actually speaking, ये दोनों के बीच में opposition होगा. Try to understand this logic. This is the cause, this is the effect. Similarly, यही cause, this is the effect. As per the Lenz's law, there exists no opposition between cause and effect. So ये दोनों के बीच में opposition है, ये दोनों के बीच में भी opposition है, लेकिन हमको टार्क किसकी वजह से हो सकता है? Torque is going to be possible between this and this. Torque is going to possible between this and this. Okay, so this is the scenario. Okay, the scenario. So there is a deflection torque is possible because of 5PC and IECC. So first of all we require 5PC and IECC. तो ये दोनों के बीच में आपको एक लव अफेयर हो जाएगा. तो 5PC and IECC के बीच में हमको एक एंगल चाहिए. So डिफ्लेक्शन टॉर्क का एक्सप्रेशन के लिए हमको एक्सप्रेशन चाहिए. डिफ्लेक्शन टॉर्क इज एग्जिस्टिंग. डिफ्लेक्शन टॉर्क 1 is existing because of flux in the pressure coil and current due to eddy current due to current coil. एडी करंट ड्यू टू करंट कॉइल. ये लॉजिक आपको समझ में होना है. एकदम तगड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको समझने की कोशिश कीजिए. ओके, नाउ आपको डायग्राम लिखना है. कैसा डायग्राम लिखना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेक द रेफरेंस ऑफ प्रेशर कॉइल. सो प्रेशर कॉइल के लिए करंट लेने रेफरेंस. सो दिस आईपीसी. सो आइडियल कंडीशन में फॉर इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट, सो वीपीसी शुड कम लाइक दिस. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ओके, practically speaking, no inductor is perfectly inductor. There is a resistance effect. That's why this cannot come here. So this IPC cannot have exactly 90 degrees. So this IPC comes here.
So this particular angle, so this angle I'm talking it as delta angle. So this angle we are calling it as delta angle. If delta is equal to 90, then similarity scenario is different. Okay. Next. Is it clear, all of you? These are IPC, these are VPC. So we are expecting this to be 90 degrees, but ye having a delta. Next. So try to understand this IPC and ICC. There is a always this ICC lacks this IPC, so it comes here. So the angle between VPC and ICC is phi. So now when it comes to the eddy EMFs, so what is the eddy EMF I want? I want the eddy current. So this eddy current is due to the eddy EMF of current coil. So eddy EMF of current coil will be having 90 degrees with this ICC. So 90 degrees aa jayega. So then it comes alpha. So overall हमको 5PC and IECC के बीच में angle ये है. So this particular angle कितना होगा? So if we take this entire thing into the picture, this as a 90, okay. So this is already 90. So this is 90 plus alpha. So ये है हमारा 90 plus alpha, and we have to take off this particular angle. So this is the angle I want, right? So if from this is a 90 plus alpha, so 90 plus alpha में ये angle लेना है. Okay, so that is this entire thing is delta. So this angle will be delta minus 5 होगा. This angle is delta minus 5 होगा. Okay, do you understand this diagram? Try to understand the diagram, my dear. ये diagram understanding बहुत important है. Okay, so anyway 5 PC ICs के बीच में angle इतना आएगा. Similarly, if you go for T2 deflection torque 2, so deflection torque 2 is happening because of what? Because of love affair between 5cc and IEPC. So this is 5cc and IEPC, same to same diagram. So first comes the pressure coil current reference. So for the pressure coil current, the voltage in the pressure coil must be exactly 90 degrees if it's ideal situation. But practically ये ऐसा नहीं होता है. Practically it will be having an angle lesser than 90. So that is nothing but delta. So this particular angle हमको हम क्या बोलते हैं? Delta बोलते हैं. This angle को हम delta बोलते हैं. Next, हमको क्या चाहिए? IEPC चाहिए. IEPC बोलो तो हमको EEPC चाहिए. Eddy EMF due to pressure coil चाहिए. So eddy EMF due to pressure coil is going to come because of what? This particular one. So this is eddy EMF and IEPC follows this alpha. So this is 90, this is alpha. Why? Because eddy EMF will be always 90 degrees towards the source. So this is 90 plus alpha, and मुझे ये angle चाहिए पूरा, क्योंकि अभी मुझे किसके बीच में angle चाहिए? IEPC and this चाहिए ना. So IEPC and 5cc के बीच में चाहिए. So this total angle चाहिए. So 90 plus alpha plus delta minus 5. Okay, so this is delta minus 5, this angle. Okay, so that is a relation. So now if you simplify, I'm going to get a deflection torque. So these are the points you have to understand. Is it clear? So deflection torque is happening because of that. So total deflection torque is a resultant of TD1 minus TD2. Okay, so TD1 क्या है? TD1, if you see the TD1, that is the TD1, 5PC IECC, 5PC IECC cos of 90 plus alpha, plus minus delta minus TD2, this is 5 cc
and IEPC cos of 90 plus alpha plus delta minus phi. This is the way you have to do this. Understood? So overall आपको क्या आ जाएगा ना, so this deflection torque overall आपको functionality, if you go on simplifying it, VPC ICC cos of 90 minus phi आएगा. Okay, wrong, 1 second. Yeah, sine of yeah, this expression, if you simplify, sine of delta minus phi. Okay, suppose if delta is equal to 90, then the reading deflection torque is proportional to VPC IPC cos phi. Perfectly power, average power का expression. So the true value is VPC ICC cos phi है, but whereas the measurement value is coming as VPC ICC sine of delta minus phi. This is an expression. So on this you are going to get a question in the GATE examination. There is a possibility. So this is 1 and this is 2. Okay, so on this you are going to get a question. Yeah, thank you. सही किया ना मैंने, sin delta minus phi. I'm not going for is all this derivation. अगर आप कर सकते हो तो simply derivation कर सकते हो. So when you simplify this, my previous lecture में आपको दिख सकता है. Okay, so please note down, these are the expressions. Okay, so overall we are able to get the deflection torque. Now when it comes to the controlling torque, here controlling torque का place में braking torque आ गया. So controlling torque is provided with a braking magnet torque. So what is a braking magnet, how it works? If you see, this is the diagram. So ये है हमारा spindle, for the spindle there is an aluminum disc. So for the aluminum disc is rotating with the speed n. Okay, so nearby I have kept the C-type magnet. So from the C-type magnet also we are getting the magnetic flux now. So these are the magnetic flux lines. So these magnetic flux lines are going to cut the aluminum disc. These magnetic flux lines are going to cut the aluminum disc. So whenever these magnetic lines are cutting the aluminum disc, ये aluminum disc में क्या होगा, some EMF induce होगा, जिसको हम DMF भी बोल सकते हैं. और एक DMF आ गया, अभी क्या है ये induced EMF due to braking magnet. Previously हम M shape and C shape की वजह से आए, अभी braking magnet की वजह से आ रहे हैं. And there is a distance between this braking magnet and this spindle is R. Okay, so now the EMF induced generally is proportional to speed. The more speed से ये aluminum disc rotate हो रहा है, the more EMF possible, इसको induced EMF बोलते हैं. This let us take equation number 1. तो उसको हम equation number 1 लेंगे. Let us take this as equation number 1. Let us take this as equation number 2. Okay, so this is equation number 1 and this is equation number 2. So induced EMF in the aluminum disc, EM means magnet, the EMF due to magnet. Thank you. Perfect. So the two equations, if you write, induced EMF due to magnet is proportional to speed of rotation of the disc. It is proportional to the flux cutting in the disc. So if you write a combined equation phi m into n, if you remove the proportional, I am going to get k. So I am going to get I. Yeah, this is the expression of the EMF. Next, what is a current? Current passing through this aluminum, current induced in the aluminum disc, we can take it as EMF by impedance. EMF by impedance, EM by Z. EM हमको कितना आ गया, K1 phi m n by Z आ गया. So what is the braking torque? Always remember, torque is nothing but force into perpendicular distance. So that is a torque. Am I right or not? So this is a force into perpendicular distance. So here force का place में हमने MMF ले सकते हैं, magnetomotive force. The magnetomotive force is nothing but this. This is a magnetomotive force. MMF, magnetomotive force.
perpendicular distance कौन है, which is the perpendicular distance to this particular disc acting perpendicularly, that is a r. So breaking torque का expression क्या होगा, phi into I into r, that is a proportional. So अभी ये दोनों को solve करें तो हमको क्या आएगा, एक expression आएगा. Okay, so breaking torque is proportional to phi into I into r. So if you remove the proportionality, I am going to get some constant k dash. So what is a phi? Phi already nothing. Phi is as it is, and I is equal to Em by Z into R. So this is k dash phi k1 phi m n by Z. K1 phi m, this is also phi, this is also phi, n by Z into R. So overall some k, let us take k double dash constant. So this is phi m square n by Z into R. So if you see the speed of the this one n is, this is the expression, breaking torque expression. So now deflection torque expression क्या आ गया, that is also some constant k1 VPC ICC sin of delta minus phi आ गया. So if you take ideal condition, ये cos phi हो गया, take ideal condition, ये cos phi हो गया. So this is the power, am I right or not? So now these two are going to be balanced for a particular speed of energy consumption over a period of time. Over a period of time, how much energy is consumed? Okay, based on that हमको एक relationship आता है. So if you multiply this for a time, so energy is equal to power is equal to energy, power is equal to energy by time, energy is equal to power into time. So if you take this derivation here, so this is VPC ICC cos phi to time. So that is a expression. So this is our energy expression. So when you make these two, finally हमको क्या expression मिलेगा, n will be proportional to energy consumption. So if you remove the proportionality, I am going to get a k. So where k is called energy meter constant. Okay, so this is the fundamental relation. And another relation is n is inversely proportional to r. This is another relation. If the distance between the spindle and the magnet is lesser, then the speed of aluminum disc will be more. So this is also an important point. If the R is more, then the speed will be less. Magnetomotive force. Force is equal to phi into I. Magnetomotive force भैया, actually torque का expression force into perpendicular distance ना. So magnetomotive force MMF बोलो तो magnetomotive force. In magnetism आपको पढ़ना है. Magnetomotive force is nothing but product of flux into current. Product of flux into current. Okay, that is the expression for the magnetomotive force. So torque is nothing but force into perpendicular distance. So here the force is nothing but magnetomotive force. Okay, so these are the relations, my dear. So if we equal this deflection torque and this braking torque and simplify, finally हमको ये relations आएगा. N is equal to K into E. Okay, चलो. Now let us solve the questions one by one. Try to answer this question.
आंसर बताइए बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. क्यूसेंट, इज इट क्लियर? That is magnetomotive force. Q-cent, is it clear? Yeah, try to answer this. An energy meter disk makes 30 revolutions in 200 seconds when a load of 850 watt is connected. So इसको कैसा आंसर करना है? Simple यार. So 30 revolutions in 200 seconds. So n is equal to 30 revolutions and the time is given as how much? 200 seconds. So n is equal to 30 revolutions, time is equal to 200 seconds. When a load means power, that means VL IL cos phi is given as 850 watts. Connected to it, the meter constant in revolutions per kilowatt hour. So K is asking. So first of all, calculate the energy. Energy is equal to power into time. So power is equal to 850 watts. Time is equal to how much? 200 seconds. But हमको इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है. Power is equal to energy per time. Energy is equal to power into time. So energy को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है. So if you 850 watt, suppose if I divide by 1000, it will become kilowatt. And 200 second, so 1 hour is equal to 60 minutes. 60 into 60, 1 hour is equal to 3600 seconds. So 1 second is equal to 3600. So this is kilowatt hour बनाएगा. Okay, so this a way you have to do the exam. 3600 kilowatt hour. Units को convert कर दिया मैंने. So that is the energy. तो कितना आ रहा है energy, एक बार calculate करके बताइए बेटा. कैल से यूज करना पड़ेगा. कैल से यूज करना पड़ेगा. तो कितना आ रहा है? That will be 850 into 200 divided by 1000 into 3600. So that is coming as 0.047 kilowatt hour. 0.047 kilowatt hour आएगा. Okay, so what is n? K is asking, n is equal to K into E. So K is equal to n by E. N is equal to 30 revolutions. Energy is equal to 0.047 kilowatt hour. So answer कितना आएगा? 30 divided by answer, getting 635.29. 635.29 revolutions per kilowatt hour. Understood? मिस मत करना ऐसा क्वेश्चंस को. और एक क्वेश्चन करके क्लोज करेंगे. Try to answer. The meter constant of a single phase, that is single phase 240 volts induction energy meter is 400 revolutions per kilowatt hour. The speed of the meter disk for a current at 10 amperes, 0.8 lagging. The meter constant of a is single phase. $240 volts induction energy meter is 400 revolutions per kilowatt hour. So K is nothing but
400 revolutions per kilowatt hour. P is nothing but 240 volts. The speed of the meter disk for a current of 10 amperes. So this is a current. I is equal to 10 ampere. Cos phi is equal to 0.8. So first to calculate the power. Power is equal to Vi cos phi. Time कितना दिया रे? If time is not given, we can take hour, no problem. So energy is equal to power into time. So this is Vi cos phi into time. V is nothing but 240 volts. Current is nothing but 10 amperes. Cos phi is nothing but 0.8 by 1000, so that kilowatts. Time is 1 hour. Okay, so कितना आएगा चेक करके बताइए. 1 2 1 2. तो एनर्जी कितना आएगा? $1.92. So this energy is 1.92 kilowatt hour. N is equal to K into E. So what is K? That is a 400 revolutions per kilowatt hour to energy, that is 1.92 kilowatt hour. ये कट हो जाएगा. 768 रिवॉल्यूशंस आ रहा है. आंसर कितना आ रहा है? 768. बस है रे आज के लिए. कल हमने एरर एनालिसिस डिस्कस करेंगे. ओके I'm not having any CS and data science idea. You can go for 𝐵𝐴𝑇 computer science faculty. Okay ना? So this is electrical faculty है. So अगर आपको कुछ information चाहिए data science के बारे में, आप CSE faculty का class में आप पूछ सकते हैं. Okay? CSE का faculty का class में आप पूछ. Enough for today, my dear. So tomorrow we'll discuss error analysis. Okay, 𝐂𝐤𝐴𝑐.